Hi. Welcome to the stream. So, this stream is going to be pretty chilled, and there are a couple of things that we wanted to test today. Mainly, it's about the new mic. That's the first thing that we wanted to test, and how that mic is working and how it sounds for the rest of the people. So that's going to be the main task for today. So I'm Scarlet Pimpernal, the OG Indian YouTuber who likes to play games and stream games. I have my own coconut shop. I sell coconuts in the morning and I stream games at night. The facial expression is not that because of the new mic. It's hiding half of the face. பாதி மூஞ்சி மறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால அந்த லிப்ஸிங் ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. Which is okay. So this is the game. Bring the volume a little bit down. So this is the game, the universe for sale. A space station nestled in the clouds of Jupiter. A bizarre bazaar where a young, worried woman crafts the entire universe in the palm of her hand. A mysterious cultist who stripped the flesh from his bones in order to reach enlightenment. Here, there's a universe for sale. You buy. So it's basically there is a universe. Hi Mattumani. Vanakkam Perandi. How's the mic? Is it sound good? சத்தம் ஒழுங்கா கேக்குதா? புதுசாக இப்போ தான் ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் ரொம்ப பெரிய கேமெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் கோனா பி அ சிம்பிள் கேம். இட்ஸ் அ சில் கேம். The game is universe for sale. Amma, I've got a new mic. Can you see any difference with the sound? Or சவுண்டில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? நல்லா இருக்கா? அதிகமாக இருக்கா? கம்மியாக இருக்கா?
நல்லா கேட்குது. பக்கா. செம. அமேசிங். அதுதான் மெயின். குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஓகே. பக்கா மட்டுமணி. செம. ஓ, த கேம். ஸோ இதுதான் அந்த கேமு. யூனிவர்ஸ் ஃபார் சேல். ஐ காட் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. அன்ரியலில் இது ஃப்ரீ இருக்குது. எபிக் மார்க்கெட் பிளேஸில் த கேம் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ I thought, why not? Let's give it a try. And the previews is very positive. The developer is Messi Studio. Publishers is Akupara Games. So Messi Studios. So I haven't played the game. I'm just going through all the things they've done. ஆமாம், வெப்சைட் வேலை செய்யலை. பட் ஓகே, அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது. ஸோ மெஸ்ஸி ஸ்டுடியோ, ஸ்மால் இண்டி டீம் பேஸ்ட் இன் டொரினோ, இட்டாலி. ஸோ த கம்பெனி தே மேட் த கேம் இஸ் ஃப்ரம் இட்டாலி. Not that great follows, but the quality of artwork is really good. The work, the style of the art is good. So what I understood, என்ன நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா, லைக் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேண்ட் ட்ரான். அவங்க எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டல் ஆர்ட் ஒர்க் மாதிரி இந்த கேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வாண்டட் டு கிவ் இட் அ ட்ரை. ஸோ ப்ரெமிஸில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் nestled in the clouds of Jupiter, a bizarre bazaar where a young, worried woman crafts the entire universe in the palm of her hand, a mysterious cultist who stripped the flesh from his bones in order to reach enlightenment. Here, there is a universe for sale. You buy. So basically, they are selling the universe. So we are going to buy the universe. It's around the planet of Jupiter. What do you think, Matamani? Is it worth spending time on this game? Reviews positive on 94 people தான் vote பண்ணியிருக்காங்க. So this is the company they made. This is the publisher. So the company that made the game is Messi Studio, and the publisher is Akupara Games. So these guys are the publisher. Free தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ எபிக் மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்துட்டு இந்த கேம் ஃப்ரீ. ஸோ ஐ காட் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. ஆர்ட் ஸ்டைல், எவ்ரி திங் இஸ் ஹேண்ட் ட்ரான். த கலர், the balance, proportions, the lighting. So they've took some effort இருக்கு இந்த கேமில். So let's give it a try. Let's see how it goes. Akupara Games. Messi's universe for sale. So options: voice effects, music, text speed, default, full screen. It's pretty simple settings. Okay, new game. Let's start. Laila. Okay, so it's a bedroom. It's a child's bedroom. சின்ன குழந்தையோட பெட்ரூம். லைலாவோட பெட்ரூம். The artwork is really good. Artwork நல்லா இருக்குது.
Padna. Oh, Padna is saying, Laila, brush your teeth, it's bedtime. So it's night time. Oh, okay. Mommy. So she went அங்கே போய் ஒரு புக் எடுத்துட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டா. அம்மா வந்துட்டாங்க. அம்மா பேர் தான் Padna. What is it? Didn't I just tell you it's time to sleep? Not without a story. Listen to you, you little rascal. Okay. அனிமேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டெப்ட் அனிமேஷன்ஸில் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது. ஸோ எவ்ரி ஒரு செகண்டுக்கு வந்துட்டு 24 ஃப்ரேம்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு அனிமேஷன் அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அது. ஸோ இந்த இது அவங்க வந்துட்டு 12 ஃப்ரேம்ஸ் கூட இல்லை, இது ஆக்சுவலாக அதை விட கம்மியாக இருக்குது. மேபி 6 ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் 4 ஃப்ரேம்ஸ் அந்த ஃப்ரேம்ஸில் தான் அவங்க அதை அனிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேண்ட் ட்ரான் அப்படிங்கிறனால because the more amount of frames that you draw, like அவங்க வந்துட்டு they wanted to keep the quality, அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கோட குவாலிட்டி இருக்கனால they've kept the frame கம்மியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ they went with a lower frame rate but with a good quality of visual. பட் ஆனால் பின்னாடி ஓடுற அந்த ஸ்டார்ஸ் இஸ் ரன்னிங் ஆன் 24 FPS or like 30 கூட இருக்காது, 24ஓட கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் அந்த ஸ்டைலில் தான் அது இருக்குது. Take it easy. Again, with this dusty old book, will you ever get tired of it? Never. Please, just one more time. Okay, you win. Give it to me. Okay. The book. In a time before time. நேரத்துக்கும் முன்னாடி. ஓகே, இட்ஸ் ரொம்ப முன்னாடி. நேரத்துக்கும் முன்னாடி was a boy without a name. He had neither mother nor father. அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை. He knew neither shape nor frame. Okay. Oh, that's the boy. The wind does not know his birthplace, the day the mountains have forgotten. Firstborn, alone, unbegotten. Before you were my quiet listener, before myself, recounting this story. Before mother, father, and grandfather, before memory, sorrow, and glory. Before verses that twist and turn and letters sent across the far earth. Okay, there is a lot of letters. In the blue nalla irukku actually. I like this black and blue. It's going together really well. In the blue nalla irukku. It's like kind of a sky bluish. Before heroes who legends would burn and gatherings around the night hearth. When everything was unordered but together in a single spot. With the sky above still folded, maybe upright or maybe not.
in a time when the ground didn't know where to lie. Okay, there is a gap. When the seesaw sound hadn't flowed, rising high, the seed of time, still unplanted, yet had yet to grow fast. Neither fate had been written nor known was the past. What is said, what is known, is that the child was alone. ரொம்ப பெரிய புக்காக இருக்கு. In that abyss of darkness and sound. Okay. ஈவன் இந்த மவுஸ் கர்சரில் கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு அனிமேஷன் இருக்குது. அது நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக. லைட்டாக ஒரு ஸ்குவிக்லி லைன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க். Okay, there is the Jupiter with the moon. Matamani, so far so good. ஓகேவா இருக்குது ப்ரோ. நைஸ் ஒர்க் இது. ஆக்சுவலாக நல்ல அமேசிங் ஒர்க். மியூசிக் நல்லா இருக்குது, சவுண்ட் டிசைன் நல்லா இருக்குது. ஓகே, I think that's a 12 frame animation. Okay, let's go inside. ஒரு ஸ்டோரி புக் ஃபீலில் அவங்க அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. ஓகே, ஓ இது நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக. மவுஸ் கர்சர் எந்த பக்கம் திருப்பினா அந்த சைடு அவன் திரும்புகிறான். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு சில கேமில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. த வே தே புட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன் வாட் யூ கிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயத்துலலாம் தெரியும் ஆக்சுவலாக. லைக் இந்த மவுஸ் கர்சர் நான் இப்படி திருப்பினேன் அப்படின்னா அது இந்த சைடு திரும்புது, பட் நான் இப்படி திருப்பினா அது இந்த சைடு இந்த கேரக்டர் திரும்புது, விச் இஸ் ஆக்சுவலி ரியலி குட். ஐ லைக் த வே தேவ் கன்சிடர் தேட் as a thing. ஆமாம், இண்டி கேம்ஸில் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி. பிகாஸ் த ஹோ இண்டி கேம்ஸ் அப்படிங்கிறனால பொதுவாக த வே பீப்புள் திங்க் அபவுட் இண்டி கேம்ஸ் இஸ் லைக் it's not that big of a game அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் லைக் the indie game is like you will have the full freedom of what you wanted to do. It's like you can be more creative, more experimenting. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் அதில் ட்ரை பண்ணலாம் இண்டி கேம்ஸில். ஒன்ஸ் யூ பிகம் அ பிக் கேம், ஒரு கார்ப்பரேட் இதுக்குள்ளே போயிருச்சு, ஒன்ஸ் த கேம் வென் பப்ளிக் அப்படின்னா லைக் தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் யூ காண்ட் ஒர்க் ஆன் இட். சில விஷயத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ப்ரொடியூசர்ஸ் வில் சே ஒன் திங், டிரெக்டர்ஸ் வில் சே ஒன் திங், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் தே வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அதில் இருக்கும். ஸோ யூ வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். லைக் அந்த ஃப்ரீடம் அதில் இருக்காது. ஸோ எனி ஸ்டுடியோ தேர் இன் தேர் இண்டி ஸ்டேஜில் அவங்க இருக்கும்போது this is the best time to experiment and explore.
So this is a very good example. So they still have like that kind of the way they've இந்த லைட் இருக்க இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ரெயின் வர்ற இடம் வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் இது எடுத்திருக்குது. ஸோ தேவ் ஸ்பெண்ட் a good amount of time on every single இதுக்கு. ஸோ ஹினான் டீ ஹவுஸ் இது ஆக்சுவலாக இது இப்போ நம்ம ஜூபிட்டரில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி இந்த ரெட் வைப் கலர் இருக்கனால ஐ திங்க் வி ஆர் இன் ஜூபிட்டர். தட்ஸ் லைக் த பிகினிங் வி ஆர் கோயிங் இன் டு த ஜூபிட்டர். ஓகே, தட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஓகே, ஹினான் டீ ஹவுஸ். ஓகே, எலும்பு. Hinon, bad weather, eh? One can't even see a thing out there. Scene was. I mean, he's already a skeleton. Come on, his scene was. It's not like he hasn't seen anything, so his scene was. Master, nothing I can't handle. Looks like your shop is the only one that's open. ஆமாம், இந்த இருட்டிலையும் மழையிலையும் ஒரே ஒரு கடை தான் ஓப்பன். ஓகே, you're a tough one, eh? Okay. Well, not many leave their homes when the acid rain falls. Damn fields, if they work like they are supposed to. So the shield is now working. Luckily we still have a regular customer. Otherwise I would have closed the place years ago. But still customers வந்துட்டு இருக்காங்க, which is good. I'm more interested about the acid rain. Shields fine, but then the acid rain tells about the environment, of what environment they are living. So we'll go with acid rain. Is this rain so dangerous? Holy New York, you're not from Jupiter, are you? கண்டுபிடிச்சிட்டான். I admit that I'm not from around here. Well, since you asked, the rain is liquid hydrogen. High corrosive, high flammable, not by chance. Our colony is protected by curtain woven with demantrium. It's protected by curtains woven with demantrium. Those big orange tarpaulins wrapped around the buildings. எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமான வேர்டெல்லாம்? சிம்பிளாக ஒரு ஷெட்டுன்னு வைக்க வேண்டியதானே. டார்ப்பா தான் டார்பாலின்ஸ்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க. Yeah, okay. Yep, when the shield's down, it's the curtain that saves our asses. Okay. Shields. What's wrong with the shields? Not your shield again. The shields began failing years ago. Strong winds make them partially useless. Every damn time we had a bad storm, all the crap that's in the atmosphere rained down on us. Kind of. Isn't there anyone that could fix them? Everyone here minds their own business. Many pretend the problem doesn't exist or that it always has what you say, a shitty place of scraps. Colony. Does the colony have many technical issues? Fix பண்ணிடுவானா? Or noise cake? For God's sake அப்படிம்பாங்க. ஒருவேளை ஜூபிட்டரோட காட் வந்து நாய்க்கா? Okay. Good to know. For noise sake, I couldn't get much worse than this.
It's been centuries since the colony has ceased being self-sufficient. Watering is the only reason it hasn't collapsed yet. Bartering? புது வேடாக இருக்குது actually. Precisely, the old Jovian mining colony has become one of the most picturesque and infamous holes in the solar system. Have a tour once the storm abates. Oh, but I'm getting ahead of myself. You must be freezing. எங்கே இருக்குது வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது. Okay. What can I do for you, sir? What service do you provide here? I'm looking for someone. Nothing for the time being, thanks. ஃபஸ்ட்டு கடை என்ன கடை? ஆக்சுவலாக கடை டீ கடை. வெளியிலே போர்டு போட்டிருந்தான். இட்ஸ் a டீ ஷாப். பட் இருந்தாலும் நம்ம கேட்போம், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Sorry, but I have no idea of what sort of place this is. This is a famous Hinon tea house. See? Details. It's very important. Hinon could be me. Okay. One pair than Hinon. We have teas and infusions of all kinds. The most peculiar available here in the colony, and all of them are prepared by yours truly. Here, have a menu with our fan favorites. Okay, Hinon tea house. Okay, 3 ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கான். Podla berries tea that flares a bright blue when exposed to oxygen, very bitter, extremely invigorating. Kayola leaves, a very dark and dense tea. Its outward appearance is contrasted by its sweet and delicate taste. Chal sap, a deep green tea with a tangy aftertaste turning sweet a couple of seconds after ingestion, very relaxing. Podla berries, Kayola leaves, Chal sap. குட்டுமணி மட்டுமணி சாரி, நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்க இதில்? I'll go with your choice. Option 1, 2 or 3. You tell me. Option 2. Okay, Kayola leaves. A very dark and dense tea. Its outward appearance is contrasted by its sweet and delicate taste. Okay. Let's lock that. Kayola leaves. Great choice. மட்டுமணி இது பாய்சன் கீசன் ஏதாவது ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, I'll take your word. Great choice. Now the tables are all full. As soon as the tea is ready, you can have it here at the counter. And இப்போ தான் ஆளே வரமாட்டான், கடை காலியாக இருக்குதுன்னா, ரெயின் வந்தாலே இப்போ ஃபுல்லுங்கிறான், ஒரு முடிவுக்கு வர மாட்டேங்கிறான். இங்கே எதுவும் ஐ சிம்பிள் வருது. அதுதான் எனக்கு கழுத்தே இல்லை அவனுக்கு. இங்கே பாருங்களேன், தலை மட்டும் தனியாக பறந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல, கழுத்தே இல்லை அவனுக்கு. ஓகே, இங்கே கொஞ்சம் ஐ சிம்பிள் வருது, என்னென்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா டு பி அவுட் சைட் வித் திஸ் வெதர். வெளியே விருப்பம் இல்லை அப்படின்ட்டான். ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குது? Podla berry is good for the stomach, good for the spirit. A daruma, cute. So many screens for the tea house. Isn't that a tad expensive? அது ஆக்சுவலாக கரெக்ட் தான். டீ ஹவுஸுக்கு எதுக்கு இத்தனை டிவி? சொல்லலாம், ஃபுட்பால் மேட்ச்சு, ஐபிஎல் எல்லாம் தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக. ஜஸ்ட் ஓகே. ஏன்னா இந்த சைடில் இருந்து ஒருத்தன் பார்க்குறான்னா அவனுக்கு இந்த டிவி வேணும், இங்கேருந்து பார்க்குறவனுக்கு இந்த டிவி வேணும், ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து பார்க்குறவனுக்கு இந்த டிவி வேணும். ஸோ 3 இதையும் கவர் பண்ணிட்டான். இந்த டிவி இங்கே இருக்கவனுக்கு கவர் ஆயிரும், இந்த டிவி இங்கே இருக்கவனுக்கு கவர் ஆகும். ஸோ பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரத்தில் இட்ஸ் pretty much covering the entire space.
ஓகே வர சொல்கிறோம். ரொம்ப நேரம் கை நீட்டிட்டு இருக்கோம். ஓகே லெட்ஸ் கோ. டெக்னாலஜி. Ha, another cultist, I see. Good evening, priest. Look at yourself, son. What has your belief brought you? You're more bone than flesh. Are you still call yourself a man? அதே டவுட் தான் எங்களுக்கும் இருக்குது. வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது, கறி இல்லை. என்னன்னே தெரியல, அவனே சொல்லட்டும். Anyways, you have come just at the right time. I was attempting to bring the soul of this young woman under the protection of the pantheon. Would you like to join and listen? Okay. On. It's very entertaining. He was just telling me that they have a specific god for everything. For instance, there is one that is in charge of making people go to the bathroom. Okay, that is very specific. கக்கூஸ் போகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு காடா? I'm not judging. So, yeah. What do you think, Mattumani? Is it? Do we need to have a god for people going to bathroom? Jupiterல இருக்கு. It's just, let's not judge. This is the other thing. See, indie games you can put whatever you wanted to put. Even if you wanted to make a god for going to bathroom, you can. That's the power of an indie game. That's the power of an indie studio. So, என்றைக்குமே இண்டி ஸ்டுடியோ குறைச்சி எடை போட்டுறக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் அவங்களால அதெல்லாம் பண்ண முடியும், இதை வேறு யாராலும் பண்ண முடியாது. Carnes, the god of the bodily sphere, the one you insult every day with your profane cuts. Please, no need to lose your cool. We have our own gods too, you know. But no one knows what their names are or exactly how many there are. They are on the other side of the Satori, the only the enlightened can name them. There's nothing of the sort. A man who wants to reach what you call enlightenment is just a fool. Okay, philosophy. It's just a fool who would provoke the wrath of the gods. Whatever you say, everyone is entitled to their own belief, after all. Okay. I could take a look around while waiting for Laila. Okay, இவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு போய் கேட்கலாம். Hey, interested in a cat? Oh, cat செல் பண்ணுறேன். பில்லி. ஹிந்தியில் கேட்னா பில்லி தானே. இட்டாலியிலையும் பில்லின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஓ, இவன் பேர் பில்லி. ஆக்சுவலாக பேர் பில்லி அண்ட் ஹீஸ் செல்லிங் கேட்ஸ். வாட் அன் ஐரனி. நோ தேங்க்ஸ். மண்டையில் ஒரு ஹேண்டில் பாரோடு இருக்கிறோம். கீழே விழுந்தா பிடிச்சி தூக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Billy, good. Because I wouldn't let you have it over my dead body. அவன் விற்கலை, கேட்குறான், என் பூனையை திருடிட்டு போறியாடா அப்படின்னு. ஓகே.
These are not normal cats. பார்த்தாலே தெரியுது. You dum dum. These are lamprey. They only live in Jupiter. I travel here from Ceres only for them. I am a breeder, you know. I own 85 at the moment. 85 வச்சிருக்கேன். I was just now asking Bander whether he was available to reach a small nest that they have established behind one of the windmills. Yeah. Star Warsல வர இது மாதிரி இருக்கு கேரக்டர் மாதிரி. Bander. Yeah. Got the credits. 50 for each specimen, my friend. 50 என்னது? 7 cheese. Let's make it 60. Oh, 65. ஓ அது பேசுகிறது அப்படி தான் பேசுது. 70 தான் அது அப்படி சொல்லுது. ஓகே 65 bargain. Okay deal. So damn stingy these furries. இது என்ன மைக் ப்ரோ? ஆக்சுவலாக இந்த மைக் வந்து ஃபிஃபைன், FIFINE ஃபிஃபைன் மைக். நல்லா இருக்கா? இட்ஸ் நாட் தேட் எக்ஸ்பென்சிவ் மைக்லாம் இல்லை இது. இட்ஸ் ப்ரிட்டி பிகினர் அந்த இது தான் இது. ஃபிஃபைன் A6 இருங்க. So Fifine USB microphones. எனக்கு லோட மாட்டேங்குது. ஓகே, நான் வச்சிருக்கிறது இது Fifine Ampli Game A6V. இதுதான் என்கிட்ட இருக்குது இந்த மைக். A8 இது இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஆமாம், இது இது Fifine Ampli Game A6V. அதான் நீங்கள் சொன்னதான் Fifine A6, அதுதான். Pleasure to make deals with your Billy. It's a pleasure to make a deal with your Billy. Okay. Can இது கீபோர்டு வேலை செய்யலை, கீபோர்டில் நடக்க முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் கேம் தான் இது. ஸோ வேறு எங்கேயும் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஐ குட் டேக் அ லுக் அரவுண்ட் வைல் வெயிட்டிங் ஃபார் லூ. எங்கடா இதுக்கு மேலே எங்கடா கிளிக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையடா. You smell foreign. I come from very far away. இடத்து பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறான், பட் ஓகே, போக போக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Name's Bander. I help the jelly human Bal Hinan in chores that need strength. If you need me, you can find me here for the right compensation. காசு கேட்குறேன். For the right compensation. ஓகே, அவனுக்குன்னு ஒரு ரேட் கார்டு இருக்குது போல இருக்குது. இந்த ரேட் கார்டு என்னன்ட்டு கேட்டுட்டு ஸ்ட்ரெங்க்னா சண்டை போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம். அஃப்கோர்ஸ் I keep that in mind. I must say I've never seen someone as big as you. Okay. இது 2025லாம் இப்படிலாம் சொல்லலாமா? இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாதுல்ல. Welcome to Jupiter,
bone ball. ஏடா இவன் அவனை பாடி ஷேம் பண்ணா அவன் இவனை பாடி ஷேம் பண்ணுறானுங்க, ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி பாடி ஷேம் பண்ணி இவன் அவனை ஃபேட்டுங்கிறான், அவன் இவனை போனுங்கிறான். ஓகே, ஜூபிட்டர் லைட்டாக அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Orange Tom is like mains of cyber oranges. This is what human Bally says. Always asking for help. The lazies. You know, started as some kind of slavery. This is what they thought. Thought us stupid. Easy to control. But ships made us more intelligent than they. ஓ, ஆரங்குட்டான். எனக்கு இப்போ தான் ஹிட் ஆகுது. இது ஆரங்குட்டான். இது இந்த ரைஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஆஃப் தி ஏப்ஸில் ஒரு ஆரங்குட்டான், அதுக்கு ஒரு மெடிசன் கொடுத்து அதை ஹியூமன் ஆக்கிடுவாங்களே, இந்த கான்செப்ட். Why didn't you gain the upper hand then? Why? To us. Having 400 kilos is same as 4. While human will pay us to do that, we happy. Understood. Understood. Okay. Hands off my lamry. ஓ, அவனை தொட்டா திட்டுறான். இந்த திருடிட்டு போயிடுவாங்கிற பயத்தில் இருக்கிறான் போல இருக்குது. குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். ஓகே, forgive me. I was calibrating the comms driver. விண்டோஸ் அப்டேட் அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think he got his Windows update. Sure, it's okay. Calibrating the driver's comms driver. Is on at your service. I work at the hydroponic plant. And my friend here is Tino. Nice to meet you. ஓ, அங்கே ஒரு குட்டியாக ஒன்று உட்காந்துருக்குது. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேங்க. நான் ஆக்சுவலாக அங்கே 3 பேர் தான் உட்காந்துருக்காங்கன்னு நினச்சேன். பட் தெர் இஸ் லைக் a 4th person down there. Tino. ஓ, பேச மாட்டார் அவர். Excuse him, he's unable to speak right now. We are sharing our vocal processor until we can find another for cheap. Today's Wednesday and it's my turn. Very practical. Very practical. Okay. ஒரு செகண்ட், ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். Hello. Okay. Okay, Matmane. I'll be back in 5 minutes. Okay, no worries. Are you ready to redeem yourself, cultist? Are you ready? Am I ready?
Are you ready to redeem yourself, cultist? Oh, another initiator. Nice to meet you, Your Kindness. I'm Khan. My pleasure. I imagine you have left your name behind, being a master. It's an easy guess given the sheer number of separations you have, but I see that your ears are still in their original place. I recall my own master suggesting me to start exactly from those for the detachment. I couldn't sleep at night, even with the best sleeping pills I could get my hands on. Then I put myself in the hands of the cow. They made me understand that my past was like a wall, separating me from my pillow. I had to accept that in order to sleep again. Then, away with the years, I have never slept better than since the procedure. You, however, appear not to have any problem with the past. I actually do have some, but I accept them willingly. ஒத்துக்கிறேங்கிறான். Okay. Good for you. ஓகே, ஹேண்ட் சிம்பிள் மாறிடுச்சு. போய் உட்காந்துடலாம். ஓ, இடி இடிக்குது. நான் ஓ, ஹெக் ஆஃப் அ போ. Let's hope the curtain holds up. I wouldn't want to build the place from the ground up from all over again. Yeah, tough though. Just out of curiosity, you're in the cult, aren't you? I mean, Mandela handlebar வச்சிருக்கான். Is that so obvious? I imagine it's hard not to notice. Yeah. Let's say you don't go unnoticed. A cousin of mine was into this kind of thing. She detached her own head and feet. Told me I was to reach enlightenment. You must be crazy to detach all those body parts. If aliens existed, they would probably look just like you. Forgive me, I didn't mean anything offensive. None taken. I'm actually happy to talk about it. Good. Here are the Heenan Tea House. Everyone, and I repeat, everyone is welcome to make themselves at home. எல்லாரும் சமங்கிறான். Okay, which is good. It's a good. Anyhow, here it is. Infusion of Kayola. என்ன சூஸ் பண்ணுங்கிறதே மறந்துட்டேன் நான். Infusion of Kayola. Hey, Matmani, you're back. Good to have you back. கடைசியில் என்ன ஒன்றும் நடக்கலை. 2 பேர்கிட்ட போய் பேசினேன். அப்புறம் உட்காந்துட்டான். அப்போ எடுத்த டீயை இப்போ தான் அவன் கொண்டு வந்திருக்கிறான். இவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசி முடிச்சதுக்கு பிறகு. ஸோ கரெக்டான டைமுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. The tea that you've chosen. Here it is. Infusion of Kayola. Oh, what a boom. Back to what we were saying before, my cousin used to say that without her head, she could think more clearly. Is that true? It's one way to say it. I guess. And you and Laila, how did you two meet? You know, stop nursing around. Oh, Laila on the top. Okay. லைலா அம்மாவா பொண்ணா? பொண்ணு தானே ஆக்சுவலாக. பொண்ணு பேர் தானே லைலா.
Hello to you too, Laila. The tea cup is ready. ஆமாம், ஓகே, கரெக்ட் தான். அப்போ லைலா பொண்ணு பேர். தேங்க்ஸ் ஹினோன், கைண்ட் ஆஸ் யூ ஷோ. அவள் முடியை பார்த்தா தலையில் இந்த ஆக்டோபஸோட இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இவளே எர்த்தில் பிறந்தவ மாதிரி தெரியல. அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்த அந்த புக்கு எர்த்து கிடையாது போல இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கே அது ஜூபிட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. எனக்கு இவன் முடி மேலே டவுட் இருக்குது. Excuse me, I think that the guy got this place just to snoop around in people's personal stuff. Always a pleasure. He always has to have the final word. He just wouldn't shut up. Okay, no problem. Okay, no problem. Don't worry, I find him likable. Ah, well, that's good. Okay. என்ன ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சைடே கொடுக்குறாங்க. ஆக்வர்ட் கான்வர்சேஷனில் போகுது. You appear surprised. Did you think I wouldn't show up? Yes, I actually didn't expect you would. I didn't doubt you would come. So there's two options. இவன் இங்கே வந்தது இவன் வருவாங்கிறதுக்காக தான் இவன் வந்திருக்கான். பட் தென் தெர் இஸ் அ ரெயின் அவுட் சைட் அண்ட் இட்ஸ் இடி மின்னல் இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ ப்ராபபிளி த இனிஷியல் கான்வர்சேஷன் இட்ஸ் லைக் அ ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன். ஸோ இட்ஸ் லைக் தே நோ தெம் ஈச் அதர் ஃபார் ஸோ லாங். ஸோ எஸ், ஐ ஆக்சுவலி ஐ டிடன்ட் டவுட் யூ வுட் கம். அதுதான் கரெக்ட். It's just that I'm happy we can finally meet. You're too easy. The fact is, round here, every day is exactly like the day before. Trust me when I say that sometimes it's a blessing to meet a foreigner. Someone besides the usual market client, and he known clearly. ஏன்னா அந்த டீ கடைக்காரனை எவனுக்கும் பிடிக்காதடா. அவனே ஒரே ஒரு டீ கடை, ஜூபிட்டரில் ஒரே ஒரு டீ கடை வச்சுட்டு அவன் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான். அவனை எல்லாரும் வம்பளுக்குறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு டீ கடை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லுக்ஸ் லைக் நைஸ் பிளேஸ் டு மீ. வேண்டாம், எல்லா வாட்டியும் எதுக்கு நைஸு? யூர் ரைட், லுக்ஸ் குவைட் போரிங். நம்மளும் டீ கடைக்காரனை பற்றி நம்மளும் இது பண்ணோம். Well, I don't think you can compare its nightlife to Jupiter. But they say that Jupiter's markets are a continuous flow of humanity. People from all around the system find themselves here. It's supposed to be exciting. Yeah. Can't really disagree with you on that. Maybe I've just lost that something that helped me see the excitement of humanity. Anyhow. Did you like the koala? மட்டமணி, உங்கள் டீ தான் கேட்குறோம். Yeah, I used to drink it quite often. மறுபடியும் DD. Hinan collects the flower in the lowest part of the colony, next to the reactors. The high temperatures allow the plant to reproduce. நானும் அதான் யோசித்தேன், ஆஃப் பண்ணா அப்போதைக்கு புதுசாக பார்த்த மாதிரியே பார்த்துட்டு இருந்தான். இந்த ஃபஸ்ட் டைம் தான் இங்கே வர்றான். குவைட் ஆஃப்னுங்கிறான். ஓகே, சம்திங் வியர்ட். என்னன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். The high temperatures allow the plant to reproduce. In spring, the male flowers bloom, then puff. In an instant, they are reduced to ashes by the reactors. The ash floats and falls over the female flower, which are coated with a sticky fluid, so the plants are pollinated and the new seeds are produced. Oh, okay. The ash is used to flavor the tea. என்னடா இது? ஓகே,
In the teapot, one must introduce a box containing the pollination juice. This releases chemical reaction that melts the seed capsules to start the infusion. Some ashes remains unfiltered. This is why the tisane is still very dark. Don't worry, it's not toxic, it's sweet. Resa இல்லையா மட்டுமணி நல்ல டீ தான். It's like witnessing a mating ritual. Okay. No comments. Yes, I guess so. Ten, 13, 16. Are you alright? Did you say something? Nothing. I was just counting the seconds that separate the lightning from thunder. Ah. It's actually every time a light goes, the sound takes like 20 seconds. I think it's 18 or 20 seconds. Lightning வந்ததுக்கு பிறகு sound வர்றதுக்கு. In the colony's atmosphere, the speed of the sound is about 300 meters a second. Okay. All this consider the eye of the storm will be around 5 kilometers from where we are now. Okay, ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்கு. 5 kilometers பக்கத்துல தான். Two temporarily distant phenomena but with a single origin. I know it's stupid, but noticing makes the relativity of time seems more tangible. Science எல்லாம் வருது. It's not stupid. I mean, do you really think about this often? Do you spend a lot of time thinking about these things? Yes. It's the kind of stuff I like. Sometimes I feel like people don't really get what I'm saying. You, for instance, அவனுக்கும் புரியலை அப்படிங்கிறா. For instance, why are you interested in my work? I don't know. என்ன workனே தெரியாது. I can't put my finger on it, to be honest. I just find it interesting. Whatever. At the bazaar, there are several things and trinkets that are much more useful or interesting. My stuff is useless and very hard to get. You don't think I would understand it? Priyada. Okay, master. What's with all these questions? I like asking questions. I would have few contributions to the conversations. I like asking questions. In general, I like to like stories and yours looking intriguing. And do you think that's a good thing? The infusion must be complete by now. Okay, tea ready ஆயிடுச்சு. Allow me. Thanks. Okay, டீயை ஊற்றிட்டாங்க. Sorry, I'm a bit moody today. I know. I'm வெளியில் மழை பெய்யுது, இடி இடிக்குது. So, yeah, I wouldn't judge. The first time I saw you, you came across as a quite confused. But I don't doubt your intelligence. Your face tells me you have seen many things in your life. Indeed, I've seen many things in my life. Yes, I've witnessed many things, but I'm always curious for a new story, even yours. உட்காந்து பாட்டி கதை சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது. It's not that easy. I will try my best to understand. Okay then.
டீயை கீழே வச்சுட்டாங்க. As I told you in the market, I craft small universes. Universe? I extrapolate them using ordinary matter as a building material. It's simpler if I use liquids like the tea in this cup. Okay. Ooh, interesting. I can shape them, giving them any form I wish. Okay. கீழே எழுத்து. The shape changes the physical rules of each universe, from how time develops to how much time passes, from the Big Bang to thermal death. A form that I find particularly interesting is a circle. Okay. So, this is a type of universe essentially like ours. Nama universe in the circle. Okay. Like ours with stars, planets, and the like. Yes, of course, but I'm actually referring to time. You see, where it starts to also the point where it ends, only to start again. In cosmological theory, it's called the Big Bounce. It's incredible. The material determines the fundamental qualities of each universe. For instance, using Viola, you would get a universe that's that pitch black. Okay, voice கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஆகுது. The pitch, you would get a universe that pitch black dark dominates over ordinary matter, dramatically increasing the density. Okay. The distance correct இருக்குன்னு இந்த distance. Okay, இந்த distance. Okay. Sorry, mic adjust பண்ணிட்டு இருந்தேன். It's a lifeless universe occupied only by massive red stars and hungry black holes. Laila, if what you're saying is true, you create new realities with life, maybe even people. I'm not creating anything, the universe are already there, somehow I just make them visible. And obviously they are not exactly as you see them there. This is just a relativistic representation. But it's here, right in front of our eyes. Laila, you're like a goddess. You don't understand. I understand completely. I think you're underestimate. Vidichirichi. I am not a god. Awkward silence. 2 seconds, the storm is almost here. It is. Laila, I must go now. Okay, lighting sound ஒரே டைம்ல கேட்டுச்சுல. So, it's very close. But what? Sorry, I really mean it. I will get in touch soon, I promise. But is it because I got all nervous? Forgive me. I told you it's complicated. No. Believe me.
I have something to do. I can't put it off. Layla, I want you to know more about this universe. But I'll come back again. Can you at least wait until it stops raining? I want to, but can't. Enjoy your evening, Layla. Good night. Half 0 seconds. ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக. யூனிவர்ஸ் ஃபார் சேல். டைட்டிலே இப்போ தான் வருது மட்டுமணி. Signal lost. On it. Holy, he got away again? We must find him or else Uncle will kill us. Okay, ரெண்டு பேரும் குதிச்சு போறாங்க. So now the loading screen of Layla. Darkness everywhere. It's a bit scary, I know. Stop it. It's not scary, it's just a story, okay? லைலா வந்து அவங்க அம்மாவை சமாதானப்படுத்துகிறா. Keep reading. What happens to the child? Let's see. Did the egg before the chick rise or the hen brooding it? As do both. முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சா, கோழியிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறான். இது யூனிவர்ஸ் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த கேள்விக்கு இன்னும் யாராலும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. நீல் டெகரிஸ் டைசன் தான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கோழியிலேருந்து தான் முட்டை வந்துச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா முட்டையிலேருந்து கோழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. கோழியிலேருந்து தான் முட்டை வந்திருக்கணும். த ரீசன் இஸ், முட்டை உருவாக்குறதுக்கு, அந்த பர்டிகுலர் ஷெல்லை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான கால்சியம் கோழியால் தான் உருவாக்க முடியும். ஒரு கோழியால் தான் வந்துட்டு அந்த அந்த ப்ரோட்டீனை வந்துட்டு உருவாக்க முடியும். வேறு எதுனாலையும் உருவாக்க முடியாது. ஸோ ஹிஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ், இப்போ அந்த முட்டை உருவாக்குறதுக்கான அந்த ப்ரோட்டீன் ஒரு கோழியால் தான் பண்ண முடியும், வேறு எதாலையும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, ஹிஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் கோழியிலேருந்து தான் முட்டை வந்துச்சு. வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் இட் மட்டுமணி? வாட் டு யூ திங்க்? கோழியிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா, முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சா? And did the child's cries precede the mother's soothing words? Alone and forlorn cried the child. His laments echoed through endless night. From that veil flames blazed wild, and from that fire erupted light. The glow was warm, the clothes tiled with lines of glimmering starry thread. Under the blanket snuggled the child and conjured up dreams of worlds in his head. Asleep so deep you utterly pleased, treaded by songs of sun on their paths, that they could dance on and on as they pleased, as child rest well while the party lasts. The stars named each other as the balls went on endlessly blooming in the constellation. For the child, he was now gone, and they danced alone in the crowded creation. Okay, we are back.
ஓ மறுபடியும் படுத்துருக்கான். நம்ம ஆரம்பத்தில் எங்கே இருந்தோமோ the place is the same place. Out of the way. Okay. What? இது எங்கே இருந்தது? திடீர்னு பறந்து போகுது. இது எங்கே இருந்துச்சு இவ்வளோ நேரம்? திடீர்னு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னே தெரில. Willing orangutan wanted to capture local fauna. Udana, what did you think you were doing out there? Were you trying to get yourself killed? Where am I? I know it sounds like a strange question, but where am I? Sound நல்லா இருக்கு actually. Sound design. Listen, Pan. I don't have no time to waste on drunks. You be sure to find something to sober up in the market square. I have work to do here. Who are you? Excuse me if I sound disrespectful. May I ask your name? Why do I always seem to be the magnets of crackpots who want to talk to me? Sorry if I don't waste my breath in chatter, but I need to finish welding this speeders converter. Call me when you'll need someone to stitch together that scrap heap of ship you've got. A rotting antique that wouldn't fetch the price of a dead cow, if you ask me. So are you some sort of mechanic? Yeah, of course. I'm a mechanic. You must be a genius or something. Name's Udana. Now, if you don't mind, I would like to be left to the work. I'll be grateful if you went to bother someone else. I'm looking for someone. Excuse me, I'm looking for a girl named Lila. Do you happen to know her? Lila, let me think about it. You mean the girl that makes those colorful bubbles? Oh, the கையில் அந்த பண்ணுறது அந்த bubble. If by colorful bubbles you mean self-contained universe, I mean, it's ultimate simplistic பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. Colorful bubble, self-contained universe, whatever, bubble, words, universe, that kind of thing. I don't concern myself with these matches. Anyhow, you can find her in the eastern arm. Turn right at the energy tower. If you see Hinan's tea house, it means you went the wrong way. Okay, Hinan tea house ku போகக்கூடாது, ரைட்டில் போகணும். Okay, I have to go now. Thanks and good work. Yeah, whatever. Need something else, stranger? Mama, vanda. Onnume vanda. I have to go now. Thanks, good work. Yep, whatever. Okay. வெளியே வந்துட்டான்.
ஓகே, இங்கேருந்து அடுத்தது அந்த பக்கம் வழி இல்லை. ஓகே, இது செட்டிங்ஸ். ஏதோ நோட்டீஸ் போர்ட் இருக்கு. வில்லிங் ஆரங்குட்டன் வாண்டட் டு கேப்சர் லோக்கல் ஃபன். ஓகே, அது ஆல்ரெடி படிச்சது. better not to disturb. ஓகே, என்னோட கடை வச்சுருக்கா. இப்படி இருந்தால் எப்படி வியாபாரம் ஆகும்? இப்படி இருந்தால் எப்படி வியாபாரம் ஆகும்? better not to disturb. Hello. Didn't we already meet? ஏய், இவன் அந்த பூனை விற்கிறவன். இவன் என்ன இங்கே உட்காந்து கிட்டார் வாசித்துட்ருக்கான்? Who? Us? I never seen your ugly face in my whole life. I would remember. Oh, I'm sorry to have bothered you. I know you want them, but you can't have them. Not my precious Lomri. Never. ஏடா, அவனே கிட்டத்தட்ட 85 வச்சுருக்கேன்னா விற்கிறதுக்கு தான் அவங்ககிட்ட பேரம் வேறு பேசிகிட்டு இருந்தோம். லாம்ரினா அந்த பூனை. Yeah. What would a lamri be exactly? You uneducated person, you know the noble admixture of otters and foxes be unknown to you? Theriyade. Are they the only non-primate mammals with extraterrestrial ancestors out here? The only ones adapted to climate in the Jovian colonies. The waxy coating of the fur allows it to repel even the strongest acid that attack the colony. The skeletons and muscles are dense but flexible, easily withstanding the massive gravitational pull of gas giants. They are so elastic that they appear as if made out of rubber. These small mammals are truly impressive. Bring your sarcasm somewhere else. Okay, I have to go now. உங்களுக்கு எப்படியும் லைலாவை பற்றி தெரியாது. இருந்தாலும் ஒருத்தர் கேட்டுக்கலாம் ஏதாவது வச்சுருந்தான்னா. Excuse me, do you happen to know a certain Laila? She should be living around these parts. Who? No, I don't know anything. You be gone now. Sarah, I apologize if I bothered you. Go away. Looks like all these electrical wires starts here. Oh, you can get the starting point. Okay, good to know. Better not to disturb. Better not to disturb. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டேய், எங்கடா போகிறது? This is Margaret 2003 at your service. Margaret, I was created to inform the peoples of Earth about impending catastrophes, highlighting critical issues and finding practical solutions on my own. What would you like to know?
life on Earth? என்னதான் ஆச்சு? What can you tell me about life on Earth? For too long, the inhabitants of the Earth indulged in the vices of the fullest. The levels of CO2 rose so high that around the year 3000, the planet became an uninhabitable desert. Okay, basically global warming. Fortunately, in the meantime, they built robots like me capable of providing solutions to their problems. Okay, so ultimately they found a solution and they've using robots. robots வர்றதுக்கு இன்னும் ரொம்ப டைம் இல்லை, வந்துருச்சு 2025. எலான் மஸ்க் எப்போ அந்த ரோபோட் பண்ணுறானோ 2026 இருக்குன்னா 2025 ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குன்னா he said there is going to be a big announcement 2025 end of 2025. ஆல்ரெடி என்ன வந்துச்சு 30th of November. இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது. Let's wait and see what's the announcement அப்படின்னு. And here we are on Jupiter, brother, repeating the same mistakes, of course. Couldn't that end be avoided? As soon as we were created, we immediately said what needed to be done, but they told us it was unpopular stuff. Okay, I'm going to take a 2 minutes or 1 minute break and I'll be back.
Okay, I'm back. Sorry. Okay, where were we? எங்க விட்டோம்? As long as we were created, we immediately said what needed to be done, but they told us it was unpopular stuff. Have fewer children, eat less meat, abolish car and air travel, consume less technology, and abolish capitalism, thereby leaving inequalities simple. No? See, this is the thing that என்னால் இதை வந்து நிறைய இதில் அக்ரி பண்ண முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. Have சாரி இதில் அக்ரி பண்ண முடியாத நிறைய விஷயம் இதில் இருக்குது. Have fewer children. முன்னாடி வந்துட்டு us to we have to அப்படின்னு இருந்துச்சு. அப்புறம் us to have one அப்படின்னு இருந்துச்சு. Because of this whole thing, இப்போ ஜப்பானில் வந்துட்டு there is a decline population. So okay, the eat less meat, abolish car, air travel, world ஃபுல்லாக லைக் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் டுகெதர், த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் லைக் ஒன் திங் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு இது வாட் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். லைக் வாட் ஹேவ் வி டன் டு ஹேவ் எவ்ரி திங் கனெக்டட். இன்றைக்கி லைக் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த பிளானட் டு another பாயிண்ட் ஆஃப் த பிளானட் now like we can reach within seconds. It's all ஒரு இது. Tropical countries few things will grow, few things doesn't grow. இன்றைக்கி ஒரு ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரியில் வளர்கிற ஒரு பனானா நார்வேயில் ஒரு நாள் அந்த பனானாவை நாளைக்கு அதை வாங்கி சாப்பிட முடியும். லைக் we can buy a banana in Norway அப்படின்னா that is the advancement. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணோன்னா I don't think there is no way that this would go back. இந்த இது எப்படி, because we are so used to it, like everyone can eat a banana, everyone can eat an apple, everyone can eat an orange. The whole idea of people eating and having and experiencing every single thing, எல்லாத்தையும் நம்மளால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த connections, இந்த ஒரு ஹியூஜ் நெட்வொர்க் ஆஃப் everyone is everyone, everything is everything அப்படின்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வர்றது, it's not a huge task. There has to be a lot of things that goes behind it. Suddenly இப்போ like you stop using your cell phone அப்படின்னா the whole thing would break. The whole internet would break. So instead of saying stop doing it, tell us what have to be done. அதுதான் அதில் whole thing is like have fewer kids அப்படின்னா what's the alternate solution? The whole brain doesn't work that way, because if you tell someone to stop doing something, it creates a vacuum, it creates a space. So instead of telling stop doing that, maybe you should tell what we have to do. So abolish car and air travel. Now what's the alternative? No one would have an answer for it. No one. Abolish capitalism. What's the alternative? So having a few children, eat less meat. Now what's the alternative? We don't have an alternative. That's the whole point. So it's telling someone not to do something is easy. It's very easy. But giving them an alternate solution is tough. And people are working on it. There are scientists working on it. நல்ல புத்திசாலிங்க, அறிவாளிங்க. There are people working on it. Even Bill Gates have invested few $1 billion on making
like meat produced in a in lab, and he's investing on it. So there are people finding an alternate solution. There are people trying to find an alternate solution. So we have to say it in that way. We have to support them, saying that good night, Matumani. We'll see tomorrow. So we have to say it. Stop saying don't do it. Like abolish car and abolish air travel or dinner. Like what's the alternative? What's the alternate solution that we have? So this mentality of telling people stop doing something is not the right thing. Okay, let's get back. Well, what did the Earthlings prefer to do? Leave the planet? No, the Earth is practically uninhabited. Life on the Jovian colony, disasters in the universe, I have to go. Okay, life on the Jovian colony. What disasters await the Jupiter colony? I predict the potential impact of 344 asteroids within the next 20 years, all potentially destructive. Acid rain will soon corrode every segment of the colony. The shields are damaged beyond repair. The Demantrium curtains are now enough to solve the problem. For example, the one above my head would tear in 10, 9, 8. That's a very good prediction. That's a good prediction. Well, certainly prophetic. Make your personal universe. Oh, kadaye putta. Okay, excuse me, can you explain what it is that you sell? Yes, of course. I sell handmade universes. Ooh, what a curious thing. How would you do that? How would that work? So just tell me what type of universe you would like, and I will try to make one as close to that as I can. Awesome. But I wouldn't know what to ask you. Okay. Listen, I can guide you through it. First, I should choose a cup that you like among these. Okay. Hey, okay. இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஷனு. இதை நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டோம். So we'll try the other one. Yes, that one. Good. Now choose 2 ingredients with which to make your infusion. They will determine the basic properties of your universe. Intriguing. It's actually intriguing. Yeah, இது என்னதுனே தெரியல. Okay, purple and orange. After that, we stir and we extrapolate a universe from the liquid. And here we have a universe. Okay.
Wow. And when we are satisfied, we can go and see what it looks like inside. Okay, I'm not satisfied. Hey, look. Okay, that looks like number 2. அப்போ இதை கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் ஆக்சுவலாக. இது குறைக்க முடியாதா? ஓ, ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் கம்மி பண்ண முடியாதா அதை? This universe is extremely rich in energy and teeming with life. Okay. So energetic that life beings observe their needs directly from the surrounding environments. This fortunate allows them to focus entirely on the development of their intellect, acquiring telekinetic and metaphysical powers. They have thus created intergalactic civilizations that move on multiple planes of reality with interdimensional interactions beyond our understanding. Okay. Whoa. It's incredible. Thanks for the wonderful experience. Now, if you want it, it's 14 credits. But I don't have a single credit. அப்போ எதுக்குடா வந்த? ஏண்டா கடைக்கு வரும்போது கையில் காசு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது கிடையாதாடா. கடைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு காப்பியெல்லாம் போட்டு கொடுத்ததுக்கு பிறகு இல்லைன்னா இவனை வச்சுட்டு என்னத்தை தான் பண்ணுறது? ஓகே, சரி, இட்ஸ் ஓகே. Awkward silence. Then why did you make me waste my time? அதே தான் நானும் கேட்குறேன். I'm so sorry. டே, இவன் ஆளை பார்த்தா இவ்வளோ உயரமாக இருக்கிறான், ஆனால் மண்டைக்கு உள்ள இதை பார்த்தா சின்ன குழந்த மாதிரி இருக்குது. முடி இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. Leave now. Good day. And what do you want? I saw you before staring at us. Was that bothering you? Forgive me, I didn't mean to interrupt. Well, not like you interrupted anything. That guy was clearly just wasting effort. In any case, what can I do for you? Sorry if I left. I wanted to apologize for having left so abruptly last night. I imagine it must have been annoying, but hopefully I can explain myself. Left? Last night? What in Noah's name are you talking about? Oh, நேற்றுக்கு நடந்தது உங்களுக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. அதனால தான் அந்த பூனை விற்கிறவனும் நம்மளை யாருன்னு தெரிலன்னா. You don't remember, it was just yesterday. Look, yesterday I had a long night. I'm still a bit topsy-turvy. I must have forgotten. Oh, you seem familiar. Can you remind me where you're from? I'm just a visitor here on Jupiter. I've been traveling so long that I would have hard to explain where I'm from. Okay, if you wanted to remain mysterious, suit yourself. You wouldn't be the first to come Jupiter to hide from your past. So annoying. Forgive my rudeness, that guy from before really soaring my morning. Besides, I need to make a new battery for the shields. Okay, so I don't have change it soon. The acid rain will end up destroying my house. You really don't remember? You seriously don't remember me at all? Like நேற்றுக்கு தானே உட்காந்து டீ எல்லாம் குடிச்சு பேசிகிட்டு இருந்தோம்.
No, should I? As I told you yesterday, I had a very bad night and I happen to be in a very bad at remembering all the faces I see. But if I bothered you in any way, please accept my apologies. You seriously don't remember me at all? Like, சுத்தமாவே ஞாபகம் இல்லையா? என்னதான் ஆச்சு? No, should I? As I told you yesterday, I had a very bad night and I happen to be very bad at remembering all the faces I see. But if I bothered you in any ways, please accept my apologies. Okay. சுத்தமா ஞாபகம் இல்லை. Where can I find that type of a battery? In the market, tomato. Takkali. Takkali in ஒரு market that stingy merchant always has something to sell. If you like, I can accompany you to get it. Perhaps you could show me around? Accompanying me? I'm not sure. I don't even know who you are. I'm new around here. Which I can trust. I insist. Okay, if that suits you, it's not in the mood for work anyways. Follow me. Pinadi vaangura. Okay. Let's go and see. Let's see what happens. அதனால தான் இந்த பூனை விற்கிறவனும் நம்மளை யாருன்னு தெரில அண்ணா. Okay. Okay, Kadapi. This kimono is just lovely. Where did you find it? Thanks, Lila. You're always too kind. It just came within a shipment from Venus. Very high quality fabrics. Venus. Mercury, Venus, Mars. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Okay. ரெண்டு பிளானட்டை தாண்டி கொண்டு வந்துருக்கிறோம். Who is here? Who's your friend there? Nice to meet you. Oh yeah, this guy. I don't know. He just showed up at my store. A mysterious individual, I gather. What's his name? Yes, I forgot to ask. What do they call you? I mean, அப்படி I'm a cultist சொல்ல தேவை. I have no name. Wait a second, I'm sorry, remember now. What? He's a master, Lila. Don't you remember what Beatrix was saying the other day? I probably wasn't paying attention. This cultist stuff doesn't really interest me much. Yeah, Bea was explaining that in the cult of detachment, when adepts attain the level of masters, renounce even their very names. Renouncing one's name is the last step of detachment from the material world, correct? I couldn't have put it into the better words. Okay. Whatever you say anyway, put that kimono aside for me, will you? Kimono... Okay, vaanga vera. I think we've come for a different reason. Now, I need to go pick up a battery from Tomato. Takali. I don't know how much he will try to extort from me, but I'll buy the rest from me if I have anything left. Will do.
Good day, sir. Can I ask you what you're doing? ஏதோ தச்சிட்டு இருக்கான். I think he's a tailor. Good day to you. Otak. Utak. Well, I'm sewing up these drapes. Probably a simplified explanation, I guess. Name's Utak. The colony's master drape stitcher. See? I've told you exactly what he's doing. He's a tailor. Well, it's how you get your stuff in LinkedIn. பண்ற வேலை ஒன்று, ஆனால் அதே கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக சொல்ல தெரியும். The way you put your title in a fancy way. So you can call him a tailor, or you can call him a drape stitcher, or you can call him a fashion designer. So it's completely depend on you. But ultimately, what you're doing is you're putting two dresses together. You're stitching dress. You're connecting two cloths together. Well, that's the difference. The difference between doing something and doing something with love. That's the difference. Because if you make a food, you call yourself a cook. But if you love cooking and then you take your time to learn how to cook, you become a chef. So that's the difference between a cook and a chef. The difference between I want to cook for dinner and I love cooking is different. Because that's how you call something the art of cooking. So whenever you call something the art of cooking, the art of war, the art of talking, the art of sculpting, because anything that you do with passion, do with love, do with intense affection to the process of putting something together, that becomes something else. So if you call yourself as a tailor, that's a job. But if you call yourself a drape stitcher or a fashion designer, you love what you do. That's the difference. Pleased to meet you. So you're saying that all those colorful tents draped across every street in LA are you're doing? That's right. That's my doing. You probably know it already, Bob. These drapes are essentially to protect the colony from acid rain. The deflector shield should take care of it, but the tech is issued. No one done any maintenance on them for ages? With time. They weaken the drapes, act as stop gaps as they lose power. Not a real solution, but that's all we can't afford here on Jupiter. Could you explain to me how they actually work? You see, they are not simple rakes. A tissue's microstructure has hydro-repellent properties. It makes so that the drops of liquid never come into the direct contact with the tissue, which remains dry. Next, they get vaporized by an intense ionic beam produced by an intricate network of tiny electric cables. Impressive. Did you invent them? Oh, no, I wish I had. It's a century-old tradition, you see. I'm just the last in the long line of drape stitches. I'm training my little chatter in the art so she can become the next in line to keep the drape stitching tradition alive once I'm gone. I understand. Is she around? The trainee of yours? Unfortunately, no. These days she's been visiting the temple of the cove. Oh, ivane or cult. She finds a lot of interest in the things you people do. I hope she comes back soon. There is a lot of work to be done. If I see her, I let her know.
You were looking for her. Thanks, I really appreciate it. Okay, போலாம். வெயிட் பண்ணிருக்கா லைலா. Okay. Hello. What are you selling here? I think it's a flower business. மேலே பூ இருக்கு. Plants. Okay. I mean, it's the same thing. Well, it's a different part of the plant. I see. Are there a lot of plant variants on Jupiter? No. நிறைய இருந்த மாதிரி இருக்கு கடையில். I understand it doesn't look like very hospitable place for plants life. Indeed. As a matter of fact, almost all you see here is imported. I see. Then what plants do grow on this planet? Well, Podla is a creeping vine that attaches itself to the wind turbines. Chal is a kind of a leafless trunk that grows a bit everywhere. It looks a bit like a rock, so it's hard to notice. Then you have Kayola. It grows next to the reactor that keep the colony afloat. Kayola is a tree that I drank like half an hour before. And then there is Muna, not really a plant but a fungus. I don't know where it grows, but you can often see its pods drifting outside the shields. Thanks, very interesting. Hey, you're welcome. Okay, இது ஒரு kimono shop. Look at all these stuffs. Vastu always has all sort of oddities. I always stop to browse. Pity not having the money to buy one. Okay, master. You called her a broke. That's not the good thing to say. I'll make you a deal. If you choose one, and let me tell you its story, I'll give it to you as a gift. ஆக மொத்தத்தில் இந்த ஊரில் எவனும் கிடையாது. எவன் கிடைச்சாலும் அவங்ககிட்ட உட்காந்து கதை பேசணும். அந்த கதையை உட்காந்து கேட்குறதுக்கே அவனாவது ஒருத்தன் வேணும். அதுக்கு இவங்க யாராவது ஒரு ஆள் வருவாங்களா அப்படின்ட்டு உட்காந்து கதை கேட்குறதுக்குன்னு இவங்க எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஓகே, கேட்போம் என்ன கதை, சொல்லுங்க உங்கள் கதையை. திஸ் ஒன். ஓ, இங்கே இருக்க இந்த இடத்துல இருக்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓ, there is a quantum Daruma. Daruma are traditional statues from the old earth. They are large heads without arms or legs. From what I know, they represent the patriarch of an old and forgotten belief system. When you obtain one, you must see your mind on an objective and eyes will open at its face. The other eye will open when the objective is reached. It helps focus your will. How is it able to know if it is objective that has been reached? அந்த objective எப்படி ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறான். Hello. Okay. I have no idea. The guy I brought them from told me that they have a quantum battery inside. நமக்கு ஆக்சுவலாக பேட்டரி தான் வேணும். That's what we are looking for. That's what we need. And we found it. They have advanced piece of technology. I believe it may have some sort of omniscient consciousness. Very interesting. Thanks. I have one in my house. Saw it in the other day and couldn't prevent myself from buying it. Thanks, Vastu. We'll be on our way then. Don't mention it. See you. Hey, என்ன ஒரு தடவை கதை தான் கேட்டான், இன்னொரு தடவை கதையே கேட்கல. I hope you like the artifact. Okay. Better not to disturb. நம்ம அடிக்க சண்டைக்கு வந்துடுவாங்களா?
Best robot. கடைக்குள்ளே வந்துட்டேன், தெரியாமல் கடைக்குள்ளே வந்துட்டேனோ. It looks mean. தலையே இல்லை. Greetings, lost soul. Would you be interested in buying a servant straight from the assembly line? Oh, இது நம்ம Optimus. Servant. You got that right. Here we sell multi-purpose protocol droids. Original and with the church original stamp of approval. Church. Okay. Let's start with the church. Are they all produced by the church of many gods? Are they all produced by the church of many gods? Well, obviously, sir. Dictated by the current laws on the creation of the robot not specifically authorized by the church, it's not permitted under any circumstances. Not bad. Why? Why is a question of security, obviously. Droids are without dupe used for servant, but they can also potentially become deadly weapon. You'll understand then why it's vital that every single droid is closely monitored and strictly controlled by the church so that the worst consequences of the droid are avoided. Protocol droids. What are these droids able to do? Whatever you need them to do, sir. Transport heavy loads, take care of your animal husbandry, warrior plans, and many other chores. Okay. Even பேர் Das. As long as it can be approved by the church, of course. சர்ச்சி ரோபோட்லாம் விற்குதா? Goodbye. I don't need anything else, sir. Thanks. சும்மா வேடிக்கை பார்க்க வந்தேன் சார். கையில் காசு இல்லை சார். Gods protect you. கிளம்பு, நீ வெளியே போ. போதும். அம்மா எல்லா கடைக்குலாம் விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு லைலா சண்டைக்கு வந்துட போகிறான். Better not to disturb. ஓகே, டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இவன் சாப்பாடு வச்சுருக்கான், நூடுல்ஸ். Wait a minute. Are you hungry? My treat. ஏன் இவன் தான் கப்பவே காசு இல்லைனால இவ கையில் வச்சிருக்காரான்னு பார்க்கலாம். Yes, why not? Even if I don't really have a stomach anymore. I detached from it many years ago. Well, I'll get myself a ramen before going to tomato. Every time I talk with him, I lose my appetite. You do you. I try something just for the taste of it. Lila, dear. The usual. This time, I'll make this detached stomach decide I wouldn't want the food to screw with his digestion. வயிறே இல்லை, எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது. Well, some variety can't hurt. The menu is up there. I'm here if you have got any questions. Thanks. Okay. இதை பார்த்தா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேவரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது I'm go with the spicy. This looks spicy. Let's go with the spicy one. I have this one. Spicy Podolo broth ramen. Excellent choice. Laila, should I get you the same?
All good. I don't particularly mind. Here it is. So, what's wrong? Are you okay? You seem nervous. Nervous? You really are strange. What do you mean? I don't know. Doesn't seem strange to you that you're asking me these things even if we barely know each other? Day நேற்று நைட்டு தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து ஆளுக்கு ஒரு காஃபி ஊற்றி tea ஊற்றி we drank together. We literally last night we drank a tea together and you showed me how to make a universe. இப்போ வந்துட்டு எனக்கு தெரியாதுங்கிற something happened overnight. I know. Wow. It's okay. It's a bit awkward. I didn't mean in that way. Sorry, actually I don't even know why. Why? Wow. Rendu question. Ore nartham. Well, first, why did I even let you accompany me to the market? Yendi ungalku na in short term memory loss the whole Jupiter la is everyone is short term memory loss. It doesn't make any sense. Normally I don't even go there with my friends. I tend to go there alone. With you instead, it seems natural. Ready? Thanks, Kana. Hey, I'm kind of confused. They've kept the name for the cat as Billy, which is a Hindi word for cat. And then I found another word which is kind of a Hindi. And there is this word, Kana. Kana in Hindi means food, and he is selling food. And the company that made this game is a company from Italy. One time, if something happens one time, it's fine. If something happens twice, you give the benefit of doubt. If something happens third time, like I don't know. Why is it all Hindi words? Laila, Billy, Kana. So, let's move on. I don't know why, but at this point it seems easier to talk to you with my friends. I'm glad. Well, I must admit I'm happy you let me stick around. I've been told I'm a person that people find easy to talk to. I have no idea why. I'm not sure your charisma is the reason. You know, you do realize you have a floating skull instead of a normal leg. See, I said the exact same thing when the game started. கழுத்து மண்டை மட்டும்தான் இருக்குது, கழுத்து இல்லை. There is no neck. And the art department knew exactly that it's missing a neck, because obviously they are the one who didn't drew the neck. So this isn't a point in my favor, I guess. Don't tell me that among your cultist power you also happen to be a hypnotist. I wish. It would be amazing. It would solve so many problems, but no, I don't possess power of that kind. நம்புற மாதிரி இல்லையே, டவுட்டாக இருக்கே. பரவாயில்ல. Maybe one day I'll come to the cultist temple to see the power of the cult with my own eyes. In that case, I'll be a guide if you allow me. கீழே வேற இந்த பூனை உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. There is a cat sitting and watching. It's exactly what the cat does. Whenever you eat something, a cat wants to sit next to you and it wants to look at you. It's every single cat does that. We'll see. Come on,
Let's head to tomato so we can be done with this. Tomato doesn't seem to be behind this door. What? And where did he go? I think I've seen him in the main square. The Archbishop is giving her his sermon. Maybe Tomato has started to follow the church. Don't be ridiculous. Tomato may be a disgusting human being, but a mindless God worshipper he is not. அதில் என்ன ஒரு பெருமை? You don't like the followers of the church? No, in the slightest. The leaders are greedy autocrats, and the followers are just sheep. You cultists are at least decent folks. Happy to hear. Okay, let's go then. 50% off. See, it's a 50% off. கண்டிப்பாக பெண்ணா உள்ள போய் பெண்ணா பார்க்கணும். It's like we have to know what's the 50% off. டேய், என்ன கடை மட்டும்தான் இருக்குது, உள்ள யாரும் இல்லை. Why is a cat following me? Repent. Laupo. There is a cat that's following me. I can see the ear here. Oh, like I'm hiding. Okay. Brother and sister, the gods are here to sustain you. Every one of them is your savior. Labyrinth protects you from the perils of the work. Familiaria watches over your family when you're not there to keep it safe. The Morris twins are always protecting you from your sinful thoughts. What a hassle. Look, there, it's Tomato. Enge. He seems to be talking to a droid. Enga? Oh, inga irukkan. Let's go fetch him. Repent from your sins. I guess he's busy preaching, so disturb panada. I guess he's busy preaching. You dumb piece of tin. Do you understand what I'm saying? புரியுதா புரியலையா? புரிஞ்சா இப்படி ஆட்டு, புரியலனா இப்படி ஆட்டு, புரிஞ்சா இப்படி ஆட்டு, புரியலனா இப்படி ஆட்டு அப்படிங்கிறான். You dumb piece of tin. Do you understand what I'm saying? I apologize if my service has left you unsatisfied. Let me know if I can be any further assistance. Service. You took down the power in my shop. Part of the power has been rerouted for the experiment of the Holy Church. Holy Church? Holy Church. And what kind of experiments would that be? This information is restricted. It's there for any further information that you need. Stupid piece of junk. Hey, அவனுக்கு ஒரு கண்ணு தான் இருக்கு. Hey Tomato, can you stop bothering that poor droid? You know it's not its fault if it can't help you. Give me back my power. This is not possible for the time being. Please notify me if you need to know more. I mean, he has a point. Mr. Tomato has a point. If he paid for the energy, it's his right to have. I mean, he paid for it. So, you see, even this weird guy understands it. I mean, hey, இப்போ தான்டா நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனேன்.
என்னையே பைத்தியக்காரங்க தான் போகிறாங்க. ஓகே, யூ ரைட் தேர், யூ போனி ஹெரட்டிக். ஏன்டா இந்த 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 ஜூபிட்டரில் எல்லாருமே பாடி ஷேம் தான் பண்ணுவீங்களாடா? பாடி ஷேம் பண்ணாமல் யாருமே பேச மாட்டிங்களா? Is there no one? Are you talking to me? You cultist, you have no respect. Such outrageous boldness coming to spew your lies even during a ceremony. Have you no shame? The people of this place suffer every day and you fill their heads with even more suffering. I didn't. Don't worry, we were just leaving. You better. You're going to pay for this. Okay. It's curious to see a cathedral around here. Hey, that looks like Notre Dame. That looks exactly like Notre Dame. ஜூபிட்டரில் போயும் ஒரு நாட்ரு டேம் கட்டிட்டாங்களா? I mean, I'm not surprised. Okay. I think this game should save, autosave. Better not to disturb. Better not to disturb. I guess he's busy preaching. Shiba doesn't appreciate your presence during the sermon. Please leave the square. கிளம்ப சொல்லிருச்சு. ஓகே, கிளம்பிடுவோம். Okay, game is saved. I'm gonna stop the stream for now. I think I've streamed for like 2 hours 30 minutes. So we'll continue the same story tomorrow. It's a planet in Jupiter. The planet is the Jupiter and they're trying to
find a way that it doesn't destroy by the meteor. That's what I understood. And they're trying to find a way. And people, for some reason, they have short-term memory loss. We had a coffee, and she didn't even remember that. So something happened. We'll see tomorrow what happens. The continue of the story. Okay, cheers. Bye-bye.